Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Mahārāja's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on July 30th, 2022 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 18, Verse 34. অনুবাদ। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্র বন্ধুদের গৃহরক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। আজ তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়? So you see that wicked grandfather Arjuna was put into a Maya. So we see that Parikshit's grandfather Arjuna, he was put in Maya. Put into Maya. আমরা দেখি যে কিভাবে পরীক্ষিতের পিতামহ বা ঠাকুর দ্বারা মায়াতে পতিত হয়েছিলেন কৃষ্ণের দ্বারা। That was cause of Bhagavad Gita to be spoken. That was the cause of Bhagavatam to be spoken. Bhagavad Gita to be spoken. এবং সেটাই ছিল ভগবদ গীতা কথনের কারণ। এই wicked Maharaj রাজা হয়, রাজ্য হয়, এভাবে পিপাসা খিদা লেগে করা হয়। তো এখন এই পরীক্ষিত মহারাজ রাজা হয়ে তিনি পিপাসার জন্য কাতর হয়ে এখানে এসেছেন। Now Parikshit Maharaj, being the king, being afflicted by thirst, he has come to this place. My point was that not normal for him to be somewhat affected by thirst or hunger. My point was, he's not like a normal person who gets affected by thirst or hunger. আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে উনি সাধারণ মানুষ নন, যেমন সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ মানুষের যেভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হন, উনি সেরকম ধরনের মানুষ নন। He acted in this way by Krishna's will. But he acted in this way by Krishna's will. কিন্তু তিনি এই রকম আচরণ করেছেন কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। শ্রীমদ ভাগবতকে আনার জন্য, টু ব্রিং শ্রীমদ ভাগবতম ফরওয়ার্ড। And how Kali-yuga had started, and the Brahmins started. And how the Kali-yuga started and the Brahmins started to become fallen. এবং কিভাবে কলিযুগের প্রারম্ভ হলো এবং ব্রাহ্মণেরাও অধঃপতিত হতে শুরু করলো। Although Sringi was a child, although Shringi was a child,
যদিও শৃঙ্গী একটি ছোট শিশু ছিল, but on him the whole cellular degradation started. But from him, the whole Kali Yuga degradation started. কিন্তু তার দ্বারাই সম্পূর্ণ কলিযুগের যে অধঃপতনের শুরু বা সূচনা হয়েছিল। He was very proud and cultured of that. He was proud and cultured that আনকালচার্ড, সে ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক এবং অসভ্য। Start able to curse the king in such a mistake. it's not reasonable to curse a king for such a mistake. এটা কোনো যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গত কারণ নয় এই রাজাকে এই ধরনের ভুলের জন্য অভিশাপ দেওয়া। I mean, it's not a joke. It's not punishable by death. It's a bad joke, but not punishable by death. আমি বলতে চাই যে এটা হয়তো একটু খারাপ আচরণ, কিন্তু এটা মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী আচরণ নয়। You can see that Parikshit Maharaj, he sacrificed his life so that the Bhagavatam would be revealed. We should see that Parikshit Maharaj, he sacrificed his life so that Bhagavatam could be revealed. আমরা দেখি যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন বা জীবনকে বলিদান দিয়েছেন যাতে শ্রীমদ্ ভাগবতম কথিত হতে পারে। So how serious the devotees should read Srimad Bhagavatam. So how seriously the devotees should read Srimad Bhagavatam. তাহলে কতই সিরিয়াস হওয়া উচিত ভক্তদেরকে ভাগবত পড়ার জন্য। Bhagavan was worried that his devotees didn't know the Krishna conscious philosophy. Prabhupada was worried that if his devotees does not know the Krishna conscious philosophy, প্রভুপাদ চিন্তিত ছিলেন যে তার ভক্তরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দর্শন যথাযথভাবে জানে না। Then they could be deviated from the path. তাহলে তারা ভক্তির পথ থেকে বিপথগামী হতে পারবে, হয়ে যেতে পারবে। So he was insisting that the devotees should read Srimad Bhagavatam. So he was insisting that the devotees should read Srimad Bhagavatam. তাই তিনি বারংবার চাপ দিচ্ছিলেন যাতে ভক্তরা যেন শ্রীমদ্ ভাগবতম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে, অধ্যয়ন করে। He was saying that devotees are second initiated. People are criticizing, they're not qualified. He was saying that about the people who are second initiated, people were criticizing that they are not qualified. তিনি যে সমস্ত ভক্তরা ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন যে মানুষেরা নিন্দা করছিল তাকে যে যাদেরকে ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়েছে এরা উপযুক্ত নয় বা এরা যোগ্য নয়। And he said in many letters that to get second initiation one should have the Bhakti Shastri, to get sannyas, to have Bhakti Vaibhav. So in many letters, Srila Prabhupada said to get second initiation, one should have Bhakti Shastri, and to get sannyas, one should have Bhakti Vaibhav. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি অনেকগুলি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদি ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেতে হয় তাহলে ভক্তদের
ভক্তি শাস্ত্রী ডিগ্রি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, এবং যদি কেউ সন্ন্যাসী হতে চায় তাহলে তার ভক্তি বৈভব ডিগ্রি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। And they know also that when someone gets a bhakti, Vedanta degree, they could be a listening guru. Then he also wrote that if somebody gets a Bhakti Vedanta degree, then they could also be a guru. এবং আমরা এবং তিনি আরো লিখেছেন যে যদি কেউ ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি বা ভক্তি বেদান্ত উপাধি লাভ করে তাহলে সে দীক্ষা গুরু হতে পারে। So, you want tens of thousands, lakhs of Dikshagurus, acharyas. So he wanted tens and thousands of lakhs of Diksha Guru or Acharyas. তিনি চেয়েছিলেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গুরু বা আচার্য হবে। I'm putting as much pressure as I can. I'm putting as much pressure as I can. আমি আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই চাপ দিয়ে চলেছি। I don't see many people taking this very seriously. But I don't see many people taking this very seriously. কিন্তু আমি দেখি না যে আমি দেখছি না যে কত লোক বা বহু লোকেরা এটা বেশি দৃঢ়চিত্তে বা বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। Maya, what থেকে বলছে নিয়ে যাচ্ছে। মায়া প্রত্যেককে আমাদেরকে পথ থেকে নিয়ে সঠিক পথ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। মায়া is taking us away from the right path. And our protection is to have spiritual knowledge. And our protection is that we should have spiritual knowledge. এবং আমাদের রক্ষা কবচ হচ্ছে যে আমাদের পারমার্থিক জ্ঞান থাকা উচিত। Although in Mayapur I saw he got up at midnight and write in Srimad Bhagavatam. I saw in Mayapur that Prabhupada would get up at midnight and he would write Srimad Bhagavatam. আমি শিল প্রভুপাদকে শ্রীল মায়াপুরে দেখেছি, তিনি মাঝ রাতে উঠতেন এবং শ্রীমদ ভাগবত লিখতেন। এবং প্রত্যেক রাত্রেবেলায় আমি দেখেছি এবং তিনি আমাকে অনেকবার ডেকেছেন এবং আমি দেখেছি যে তিনি অনুবাদ করছেন। Every night he would translate and many times he would call me and I would come and I see him translating. If he thought something, he wouldn't hesitate to call me. If he thought something, he would not hesitate to call me. যদি তিনি কোনো কিছু ভাবতেন তাহলে তিনি আমাকে ডাকতে কখনোই দ্বিধাবোধ করতেন না। And so I would come up and say, Father wants to see you. His secretary would come up and he would say, Prabhupada wants to see you. তার সাথে উপরে উঠে আসতেন এবং আমাকে বলতেন যে শিল প্রভুপাদ দেখতে চাইছেন, আমাকে ডাকছেন। এমনকি কখনো কোনো 1:30-2 সময় রাত্রেবেলায় আমাকে ডাকতেন। And sometimes he would come at 1:30 or 2 o'clock in the morning to call me. And I wash my face and feet and downstairs. And I would wash my face and feet and I would run downstairs. আমার হাত মুখ পা ধুয়ে আমি নিচে ছুটে যেতাম। And Prabhupada would tell me what was on his mind.
এবং শিল প্রভুপাদ তার মনে কি ছিল সেগুলি আমাকে তার মনের কথা বলে দিতেন। So I saw that there's such a sacrifice, writing their books all night. So I saw he was doing such a sacrifice, writing all these books whole night. তাই আমি দেখেছি সচক্ষে যে তিনি এই সমস্ত বলিদান, এই আত্মত্যাগ করেছেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থাবলীগুলিকে লেখার জন্য। একটা ভগবান ছিল আপনার টিকা সঙ্গে সেটা উনি আমরা জলে টিকা দিতে তারপর জলেকে দিতে। এবং একটা শ্রীমদ ভাগবত ছিল এবং সেটাতে 7-8টা টিকা ছিল বিভিন্ন আচার্যদের এবং সেটা থেকে উনি অনুবাদ করতেন এবং তাৎপর্য লিখতেন। And there was a big Srimad Bhagavatam book in front of him which contained 7 or 8 commentaries of different acharyas, and he would translate and he would write his purports based on those. Someone said, Allah did not Sanskrit, but what is completely in Sanskrit. Someone said that Prabhupada did not know Sanskrit, but that book was completely in Sanskrit. কেউ বলেছিল যে শিল প্রভুপাদ সংস্কৃত জানতেন না, কিন্তু সেই বইটি সম্পূর্ণভাবে, সেই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ছিল সংস্কৃত ভাষা। There are disciples of Prabhupada, and they think, oh, I didn't have a chance to associate with Prabhupada, but you can read his books and associate. The grand disciples of Prabhupada, they can think, oh, I did not have an opportunity to have association of Prabhupada, but you all can read Srila Prabhupada books and associate with them. প্রভুপাদের যে প্রশিষ্যরা তারা হয়তো ভাবতে পারে যে ও আমার শিল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি বা শিল প্রভুপাদের সংলাপ করার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয়নি, কিন্তু তারা সকলেই শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে পারে এবং এইভাবে তারা শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করতে সক্ষম হবে। And Lord was saying how his book is law books for the next 10,000 years. Prabhupada was saying how his books would be the law books of ISKCON for next 10,000 years. এবং শিল প্রভুপাদ বলতেন যে কিভাবে তার গ্রন্থাবলীগুলি আগামী বা পরবর্তী 10,000 বছরের জন্য সংবিধান হয়ে থাকবে বা আইনের গ্রন্থ হয়ে বিরাজমান থাকবে। Chaitanya book, first chapter. I was going over the Chaitanya book first chapter. আমি চৈতন্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি আমি আরেকবার পড়ছিলাম এডিট করার জন্য, টু এডিট ইট। And there the Leelas are explained. And there the Leelas were explained. সেখানে বিভিন্ন লীলাগুলি বর্ণিত হয়েছে। Lord Krishna and Dwarka went to the house of Rukmini, or the palace of Rukmini. That how Krishna in Dwarka, he went to the palace of Rukmini. যে কিভাবে কৃষ্ণ দ্বারকাতে রুক্মিণীর প্রাসাদে গমন করেছিলেন। And Rukmini was bathing his lotus feet. এবং রুক্মিণী তার শ্রীচরণ ধৌত করে দিচ্ছিলেন। She held his lotus feet on her chest. তিনি তার শ্রীচরণ, কৃষ্ণের শ্রীচরণ দয়ে নিজের রুক্মিণী দেবীর হৃদয়ে বক্ষে ধারণ করেছিলেন। And he was crying. Then he was crying.
এবং তিনি কাঁদছিলেন। Krishna said, why are you crying? I just came. She was crying. Krishna said, why are you crying when I just came? তো রুক্মিণী দেবী কাঁদছিলেন এবং কৃষ্ণ বললেন যে আমি তো সবেমাত্র এলাম, কেন তুমি কান্না করছো দেবী? And they started to speculate. You're crying if someone didn't follow your instruction. And he started to speculate, are you crying because somebody did not follow your instruction? এবং তিনি জল্পনা কল্পনা করতে শুরু করলেন, কেন তুমি কাঁদছো, কেউ কি তোমার আদেশ মানেনি? And he gave some speculations. And he gave some speculations. এইভাবে তিনি কয়েকটি তিনি কল্পনা বা তিনি কিছু মন্তব্য করলেন। উনি দেবী বললেন যে তুমি জানো কৈলাসে মহাদেব কি করছেন, তুমি জানো ব্রহ্মদেব সত্যলোকে কি করছেন। রুক্মিণী দেবী বললেন যে তুমি জানো কৈলাসে মহাদেব কি করছেন, তুমি জানো ব্রহ্মাদেব সত্যলোকে কি করছে। Rukmini Devi replied, you know what is going on in Kailash, what is Mahadev doing. You know what Lord Brahma is doing in Satyaloka. You know everything. You know everything. আপনি সর্বজ্ঞ। But it says you're the Supreme Godhead, no one over you. Since you are the Supreme Godhead, no one is over you. যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, তাই আপনার ঊর্ধ্বে কেউ নয়। You don't know, it seems you don't know what your devotees feel for you. It seems you don't know what your devotees feel for you. কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনার ভক্তরা আপনার সম্বন্ধে কি অনুভব করে আপনি সেটা জানেন না। Alani, she knows, I know, but you don't know. Radharani, she knows, I know, but you don't know. রাধারানী তিনি জানেন, আমি জানি, কিন্তু তুমি জানো না। And no one ever told Krishna there was something he didn't know. And nobody told ever to Krishna that there is something he did not know. এবং কেউ কোনো কালে কেউ কখনোই কৃষ্ণকে কেউ বলেননি যে এমন কিছু যে কৃষ্ণ জানেন না। And so he said, what is that? So I never heard this before. He said, what is that? I never heard this before. তো তখন কৃষ্ণ বললেন, সে আবার কি কথা, এমন কথা তো আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। So again, Rosani said, what your devotee feels for you, the love we have for you, you don't know. So Rukmini said, what your devotees feel for you, the love we have for you, you don't know. তখন রুক্মিণী দেবী আবার বললেন যে তোমার ভক্তরা তোমার সম্বন্ধে যা অনুভব করে, তোমার ভক্তদের যে তোমার প্রতি যে ভালোবাসা, যে প্রেম রয়েছে, তা তুমি জানো না। And there are many more details. There are many more details. এবং আর অনেক বিশদ বর্ণনা রয়েছে। At some point, Radharani, he went to see Krishna. At some point, Narad Muni, he went to see Krishna. কোন এক সময় নারদ মুনি কৃষ্ণ দর্শনে গিয়েছিলেন। And Krishna and Rukmini, they were there in Dwarka. এবং কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী তখন দ্বারকাতে ছিলেন। মনে হয়
Dwarka in the spiritual world. So, in that discussion, Krishna said 3 times, I will appear in Kali-yuga, I will appear in Kali-yuga, I will appear in Kali-yuga as my devotee. So, during that discussion, Krishna told 3 times, I'll appear in Kali-yuga, I'll appear in Kali-yuga, I'll appear in Kali-yuga as a devotee. তখন সম্ভবত এই ঘটনা ঘটেছিল পারমার্থিক জগতের দ্বারকাতে। তো তখন সেই আলোচনাতে কৃষ্ণ 3 বার ঘোষণা করলেন, আমি কলিযুগে অবতীর্ণ হব, আমি কলিযুগে অবতীর্ণ হব, আমি কলিযুগে অবতীর্ণ হব আমার ভক্ত রূপে। That pastime, not when he saw how Radha and Krishna had combined, and he was going to establish the Sankirtan movement. So in that pastime, Narada Muni saw how Radha and Krishna are one, and they will establish the Sankirtan pastime. এবং সেই লীলাতে নারদ মুনি দেখতে পেলেন কিভাবে রাধা কৃষ্ণ এক তনু হলেন এবং তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করবেন। And in different Puranas, that they appear as the son of Sachi. And in different Puranas, it was mentioned that he would appear as the son of Mother Sachi and all other things. এবং বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ রয়েছে যে তিনি সচী মাতার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হবেন এবং আরো অনেক অনেক বর্ণনা রয়েছে। মহাভারত Sahasranam of Vishnu. One of the names is that he comes as a Vyasa or have his life when he takes sannyas. In Mahabharata, in Sahasranam of Vishnu, it is mentioned that how the Lord, he comes as a Grihastha and after that he takes sannyas. তো মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে যে সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ বরাঙ্গ চন্দনাঙ্গদি সন্ন্যাস কৃচ্ছ্রম শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ, যে তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবেন এবং তারপর তিনি গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। So we are living in Mayapur Dham, which is blessed by the lotus foot dust of Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো আমরা শ্রীধাম মায়াপুরে বসবাস করছি, যে দিব্য ধাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজ দ্বারা আশীর্বাদ হয়েছে। And Lord Chaitanya started the Sankirtan movement. এবং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। He traveled around India, spreading the Sankirtan movement. He traveled around India, spreading the Sankirtan movement. এবং তিনি সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ভ্রমণ করেছেন এবং সংকীর্তন আন্দোলনের বিস্তার করেছেন। And he told all over South Asia. He told, I preach all over South Asia. এবং তিনি বলেছিলেন যে আমি পুরো দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপী প্রচার করব। I will send my Senapati Bhakta to preach to the rest of the world. But I'll send my Senapati Bhakta to preach to the rest of the world. এবং আমি আমার সেনাপতি ভক্তকে প্রেরণ করব বাকি বিশ্বে প্রচার করার জন্য। So
Narad was called by Jagannath Dev in Jagannath Puri. So Narad Muni was called by Jagannath Dev in Jagannath Puri. এবং নারদ মুনিকে ডাকা হয়েছিল জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথ দেব দ্বারা, জগন্নাথ দেব কর্তৃক। And Narad Muni was in great anxiety what will happen to the people of Kali Yuga. And Narad Muni was in great anxiety that what will happen to the people in Kali Yuga. এবং নারদ মুনি মহা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন যে কলিযুগের হতভাগ্য জীবদের কি দশা হবে। He saw people, they didn't chant the Lord's name, they are very attracted by their wives. Then he saw that people, they didn't chant the name of the Lord, they are very attracted towards their wives. যখন তিনি দেখেছেন যে মানুষেরা আর ভগবান নাম কীর্তন করেন না এবং তারা কেবলমাত্র অত্যন্ত আসক্ত বা আকর্ষিত হচ্ছে তাদের সহধর্মিণীদের রূপের প্রতি। So then God said that the Lord shall come in golden color and he done different from me. Then Jagannath said that the Lord will come in golden color and he is not different from me. এবং তখন জগন্নাথ দেব বললেন যে ভগবান অবতীর্ণ হবেন সোনার বরণ নিয়ে এবং তিনি আমা থেকে অভিন্ন। Then when Narad saw the beautiful form of Lord Chaitanya, he was ecstatic. When Narad Muni saw the beautiful form of Lord Chaitanya, he became ecstatic. তখন নারদ মুনি যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব সুন্দর রূপ দর্শন করেছেন তখন তিনি প্রেমে অভিভূত হয়েছেন। এবং তার অশ্রু জল বর্ষার মতো পড়েছে। And his tears came forth, shooting forth like rain, torrents of rain. And sometimes he would fall forward, fall backward. Sometimes he was overwhelmed. Sometimes he would fall forward, he would fall backward, he was overwhelmed. এবং কখনো কখনো তিনি সামনের দিকে ঢলে পড়তেন, কখনো কখনো পিছনের দিকে ঢলে পড়তেন এবং কখনো কখনো তিনি ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছিলেন। So Lord Chaitanya, Lord Krishna, his message was surrender to him and he will give you all protection. So Lord Krishna's message was, you surrender to him and he will give you all protection. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী হচ্ছে বা বাণী ছিল যে তুমি শরণাপন্ন হও আমার এবং তাহলে আমি তোমাকে রক্ষিব, তোমাকে আমি সদা সর্বক্ষণ। But Lord Chaitanya, he didn't make these conditions. But Lord Chaitanya, he did not make these conditions. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরনের কোন পূর্ব শর্ত আরোপ করেননি। Even if you are attached to material life, just chant the holy name. Even if you are attached to the material life, just chant the holy names. এমনকি তোমরা যদি জড়জাগতিক জীবনের প্রতি আসক্ত থাকো তবুও তোমরা কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করো। নাম কীর্তনের দ্বারা সমস্ত থেকে উদাসীন হবে এবং নাম কীর্তনের দ্বারা ভবিষ্যতে তোমার আসক্তি থেকে উদাসীন থাকবে, আসক্তি থেকে তুমি উদাসীন থাকবে।
So I would tell them, by Nitai Gaur's mercy, we have Radha and Krishna. তো আমি তাদেরকে বলতাম যে নিতাই গৌরের দয়াতেই আমরা রাধা কৃষ্ণকে পেতে পারি। By that mercy, we have devotion for Mahārāja and Sitaram. And by their mercy, we have devotion for Radha Rasbihari and Sitaram. এবং তাদের কৃপাতেই আমরা রাধা রাসবিহারী এবং সীতারামের প্রতি ভক্তি অর্জন করতে পারি। এইভাবে অনেক জায়গাতে চৈতন্য দেবের মহিমা জানে না। In this way, there are many places where they do not know the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That's why this TOVP is so important to have. এবং সেই জন্য এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে মন্দির যেন হয়। এইভাবে মানুষ জানবে চৈতন্য মহাপ্রভু কত গুরুত্বপূর্ণ। In this way, the the public will come to know how important is Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we are very fortunate to be in the holy dham of Navadvip. তো আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা এই পরম পবিত্র নবদ্বীপ ধামে অবস্থান করছি। And we should take advantage of read and study Srimad Bhagavatam. আমাদের এর পূর্ণ সুযোগ নেওয়া উচিত এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করা উচিত, ভাগবত গীতা পাঠ করা উচিত এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। Srila Prabhupada translated that into English. শিল প্রভুপাদ এই গ্রন্থাবলী ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। Swami, he translated it from English to Bengali. Srila Bhakti Charu Swami Mahārāja, he translated that from English to Bengali. শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এইসব গ্রন্থাবলী ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গেছেন। Some of the other books were translated by Subhak Swami. Some of the other books were translated by Subhak Swami. আরো অন্যান্য কিছু গ্রন্থ শিল প্রভুপাদের সুভাষ স্বামী কর্তৃক অনুবাদিত হয়েছে। শিল সুভাষ স্বামী মহারাজ কর্তৃক। So we should read the Srimad Bhagavatam. তাই আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়া উচিত। Lord Chaitanya recommended we read Gita and Bhagavatam. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়া উচিত। তিনি কোন গদ্য লেখেননি, গ্রন্থ লেখেননি, তিনি কেবলমাত্র শিক্ষাষ্টকম দিয়ে গেছেন। He did not write any books as such, he just left us the Shikshastakam 8 verses. We can prepare ourselves 1 month or from now. I have a wonderful Purnima. We can sell and distribute all sets of Srimad Bhagavatam. So we can prepare ourselves. In 1 month from now, we have Bhadra Purnima, and we can try to distribute whole sets of Srimad Bhagavatam. আমরা নিজেদেরকে এখন থেকেই প্রস্তুত করতে পারি
ভাদ্র পূর্ণিমা আগামী 1 মাসের মধ্যে চলে আসছে এবং তখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের সেট বিতরণ করতে পারি। I heard I heard Bhadra Purnima is on September 10th. আমি শুনেছি ভাদ্র পূর্ণিমা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের 10 তারিখে। he said, This is the campaign, Bhadra Purnima campaign, Save Earth Now, Give Srimad Bhagavatam. এটা হচ্ছে ভাদ্র পূর্ণিমার বিজ্ঞাপন এবং সেটা হচ্ছে এই পৃথিবীকে এখনই রক্ষা করো, শ্রীমদ্ ভাগবতম বিলি করো। They're having a Zoom conference. আমার মনে হয় তারা এখন একটা জুম কনফারেন্স করছে। Like that, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, he wants to send the whole universe back to God. So like this, Chaitanya Mahaprabhu, he wants to send the whole universe back to Godhead. তো এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ভগবত ধামে প্রেরণ করতে চান। Even if the whole universe gets sent back, it'll be filled up by Jayapatākā. And even if the whole universe is sent back, it will be filled up by Kshirodakshaya Vishnu. তো এমনকি যদি পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সবাই যদি ভগবত ধামে প্রেরিত হয়, তাহলেও ক্ষীরোদাক্ষায়ী বিষ্ণু পুনরায় তা পরিপূর্ণ, এই ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে দেবেন। Somehow, the devotees should take the mercy of Lord Chaitanya and go back to Godhead. Somehow devotees should take the mercy of Lord Chaitanya and go back home, back to Godhead. তো যেন তেন প্রকারেণ ভক্তদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই কৃপা গ্রহণ করা উচিত এবং ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। Lord Chaitanya, how people call it, he will want down to the over the follow Sunday our Krishna Prema. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এমন কৃপা করলেন যে আমরা ভগবত ধাম তো যেতে পারবো আর কৃষ্ণ প্রেমও পেতে পারবো। So Lord Chaitanya bestowed such mercy that we can go back to God, and not only go back to God, but we can also get love of God. Jai, Haribo. Haribo! Haribo. Haribo. Special sale. Special sale. Special sale. বিশেষ ছাড় চলছে, বিশেষ ছাড়, সেল চলছে। Indians like sales. Indians like sales. ভারতীয়রা সেল গুলি পছন্দ করে, বিভিন্ন সেল হয় না, সেই সেল গুলো পছন্দ করে। But there's no sale like this. But there is no sale like this. এরকম ধরনের সেল বা এরকম ধরনের বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় না। Chaitanya Mahaprabhu, the like চৈতন্য মহাপ্রভু সবাইকে কৃপা বিতরণ করতে চান। Lord Chaitanya wants to bestow mercy on everyone. Jai. Like Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Bhakti Maharaj, or complicated. I don't know what it's. তো এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতের জন্য পরীক্ষিত মহারাজ জীবন উৎসর্গ করলেন।
আমাদের কমপক্ষে শ্রীমদ ভাগবতম পড়া উচিত। Here, Parikshit Maharaj is sacrificing his life for Srimad Bhagavatam. We can do the least, we can at least read the Srimad Bhagavatam. And it's such nectar of Srimad Bhagavatam. And there is such nectar in Srimad Bhagavatam. এবং শ্রীমদ ভাগবতে এত অমৃত রয়েছে। I tell you about this drama I saw in Chennai. Everywhere I went. So I was telling about this drama which I saw in Chennai. To everywhere I went. তো আমি এই যে নাটকটা দেখেছিলাম চেন্নাইতে, আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি সব জায়গায় আমি এই কথা বলছিলাম। বাচ্চা তাতে হচ্ছিল দুজন জামদূত যমরাজ সাথে বলছে। তো সেই বাচ্চারা নাটক করছিল, দুজন যমদূত যমরাজের কাছে বলছেন। So these children, they were having a drama, and two of them were Yamadutas, and they were speaking to Yamraj. These Krishna conscious householders are having the worship deity in their house. So they were saying these Krishna conscious householders, they are worshipping deities at their houses. তো এই যমদূতরা বলছিলেন যে এই কৃষ্ণ ভাবনাময় গৃহস্থরা তারা তাদের গৃহে শ্রী বিগ্রহ রেখে পুজো করছেন। They're chanting the holy names. তারা ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করছেন। They have Srimad Bhagavatam and Gita sets. তাদের গৃহে গৃহে গীতা এবং শ্রীমদ ভাগবতমের সেট ভর্তি করা রয়েছে। And they eat Krishna prasadam. এবং তারা কেবলমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ আহার করে। We can't take them to hell. We cannot take them to hell. We can't touch them. We cannot touch them. আমরা তাদেরকে ছুঁতে পারছি না, আমরা তাদেরকে নরকে নিয়ে যেতে পারছি না। Becomes like this, we'll be out of a job. If everyone becomes like this, we'll be out of our job. যদি সকলেই যদি এরকম করতে থাকে তাহলে আমরা তো বেকার হয়ে যাব, চাকরি থাকবে না আমাদের। Here in Mayapur, we like to see that the Yamadutas don't have to come here at all. So here in Mayapur, we want to see that the Yamadutas, they don't have to come here at all. তো এখানে শ্রীধাম মায়াপুরে আমরা দেখতে চাই যে যমদূতদের জন্য এখানে একেবারেই না আসতে হয়। Let them all come to chant. তারা যদি আসতে চায় যমদূতরা এখানে এসে কীর্তন করার জন্য তারা আসবে। So we hope we can spread Lord Chaitanya's message, His holy name around. We hope that we can spread Lord Chaitanya's name, His message all around. তো আমরা আশা করছি যে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী, চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম সর্বত্র প্রচার করতে পারি। And when he was taking the huge kirtan party to the Chandkazi, When he was taking the huge kirtan party to Chandkazi, যখন তিনি সেই মহা সংকীর্তন দল নিয়ে চাঁদ কাজীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, it's a Gnostic, so they decided to look, they could say, Mahārāja, kirtan kare, তাহলে সব বলে গেছে হাত তুলে করে করছিল আমাদের। তো কিছু নাস্তিক
তারা রাস্তার ধারে ছিল এবং তারা দেখছে চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন করছে, তো তারাও হাত তুলে তারা ভুলে গেছে সবকিছু এবং তারা কীর্তন করছে। So some atheist people, they were standing on the side of the road and they saw Lord Chaitanya raised his hand and he was chanting, so they also raised their arms and then they were chanting and they were making fun of them. No, they joined the Kirtan party. Oh, they joined the Kirtan. First they were making fun, but later they joined the Kirtan. First they were making fun, but later they joined the Kirtan. প্রথমে তারা একটু হাস্যকৌতুক করছিল, কিন্তু পরে তারা কীর্তন দলে যোগ দিয়েছিল। And Lord Indra and Vayudev came down from the heavenly planets. Then Lord Indra and Vayudev came down from the heavenly planets. তারপর ইন্দ্রদেব এবং বায়ুদেব স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন। When they saw Lord Chaitanya chanting and dancing, they were amazed how an avatar is chanting his own names. When they saw Lord Chaitanya chanting and dancing, they were amazed how an avatar can chant his name. তো তারা যখন দেখলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু নর্তন করছেন এবং কীর্তন করছেন, তারা অবাক হয়ে গেছেন যে কিভাবে অবতার তার নিজ নাম কীর্তন করছেন। So now Guru Maharaj wants to take some questions. এখন গুরু মহারাজ একটি প্রশ্ন নেবেন। All unconscious, and they came awake. Indradev and Vayudev, they felt unconscious, and when they gained consciousness, they changed their form to human form, and they joined the Kirtan. ইন্দ্রদেব এবং বায়ুদেব তারা এইসব দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন এবং যখন তারা আবার চেতনা ফিরে পেয়েছেন, তখন তারা নররূপ ধারণ করে কীর্তনের সাথে যোগ দিয়েছে। কারণ কি কোনো প্রশ্ন আছে? Shri Hari Sridhar Das, Guru Maharaj, how to get ecstasy while chanting Hare Krishna Mahamantra? Keep chanting. Answer is keep chanting. মহারাজ কিভাবে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব লাভ করা যায় কীর্তন করতে করতে বা জপ করতে করতে? গুরু মহারাজের উত্তর, জপ এবং কীর্তন করতে থাকো। By Lord Chaitanya's mercy, it will happen. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা এটা হবে। We get free of the sensual reactions and you start to feel a spiritual ecstasy. When you get free from the spiritual reaction or sinful reactions, then you will start to feel the spiritual ecstasy. যখন তুমি সম্পূর্ণ পাপ থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি এই ভাব ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করবে। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ, আমরা ভাগবতে পড়েছি আমাদের দুটো জন্ম হয়। প্রথম জন্ম শুক্র জন্ম এবং দ্বিতীয় জন্ম গুরুদেব কর্তৃক হরিনাম দীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু যারা ব্রাহ্মণ দীক্ষা বা সন্ন্যাস দীক্ষা নেন, সেটাও নতুন একটা জন্ম। প্রশ্ন। সুবাহু সচিসূত দাস, সুভদ্রা ভয়েস, চট্টগ্রাম। সুবাহু সচিসূত দাস, সুভদ্রা ভয়েস, চট্টগ্রাম থেকে প্রশ্ন। গুরু মহারাজ, আমরা শুনেছি যে যখন আমরা জানি যে সাধারণত আমাদের দুটি জন্ম, একটি জন্ম হচ্ছে পিতামাতার থেকে, আরেকটি জন্ম হচ্ছে যখন শ্রী গুরুদেব আমাদেরকে দীক্ষা প্রদান করেন। তো
সেটা তো হলো। এবার ব্রাহ্মণ দীক্ষা এবং সন্ন্যাস সেগুলোও কি নতুন নতুন জন্ম? ব্রাহ্মণ দীক্ষাও একটা জন্ম। ব্রাহ্মণ দীক্ষাও একটা জন্ম। The second initiation is also a birth. সন্ন্যাস হচ্ছে একটা মৃত্যু। সন্ন্যাস is like a social death. তো জড়জগতের মৃত্যু এবং পারমার্থিক উন্নতি। Materially in the material, you are materially dead, but spiritually জন্ম। spiritually কি জন্ম? Awaken. Awakening, পুনর্জাগরণ, পারমার্থিক পুনর্জাগরণ। Some Facebook, Gurmat Facebook page, ask this question. আর কোন প্রশ্ন আছে? Down one Abhayacharya mind. So much confused. From Facebook, we have from Abhaycharan Nimai. ফেসবুক থেকে অভয়চরণ নিমাই একটা প্রশ্ন করেছেন। When we visit Vrindavan, we want to have darshan of Radha Shyamasundar. First, is it because of Vrindavana mood? যখন আমরা বৃন্দাবনে যাই, আমরা সর্বপ্রথম রাধা শ্যামসুন্দরের দর্শন করি। এর কারণ কি? এটা কি বৃন্দাবনের ভাব, সেই জন্য বৃন্দাবনের ভাব অনুযায়ী নাকি? We should see Nitai Gaur, Krishna Balaram, and then Radha Krishna. রাধাশ্যাম, আমাদের প্রথমে নিতাই গৌর, তারপরে কৃষ্ণ বলরাম এবং তারপর রাধাশ্যামের দর্শন করা উচিত। Hari Bol. হরি বল। ভক্তি বিজয় ভগত মহারাজ কি জয়। Vandana Guru Maharaj. হরে কৃষ্ণ। So Guru Maharaj, nice class. It is like nectaria. গুরু মহারাজ অপূর্ব সুন্দর ক্লাস হয়েছে, অমৃত তুল্য। I think this is not class. This is instruction to all the disciples. আমার মনে হয় এটা ভাগবত পাঠ নয়, এটা হচ্ছে সমস্ত শিষ্যদের প্রতি উপদেশ। So I am requesting Guru Maharaj to continue wherever running the Saturday class. We won't not miss. তো আমি গুরু মহারাজ আপনাকে বিনীত অনুরোধ করছি, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি এই শনিবারের ক্লাসটা আপনি দেবেন এবং আমাদের কারোরই এটা মিস করা উচিত নয়। We are eagerly waiting from long time. Guru Maharaj again started Saturday class. We are grateful to you. আমরা অধীর আগ্রহে অনেক দিন ধরে বসেছি, অপেক্ষা করছিলাম, এবং গুরু মহারাজ আপনি আবার শনিবারের ক্লাস শুরু করেছেন, তার জন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। Guru Maharaj, one point, whatever you are discussing today, that is Dwaraka Leela and Chennai, the drama, I have heard many times from you. So I have read Srila Prabhupada's purport in Bhagavatam first canto. Prabhupada was saying that every Indian leaders, they have to broadcast the message of Srimad Bhagavatam. So Indians are neglecting. That's why so much quarrel and disturbance throughout the world. তো গুরু মহারাজ, আপনি আজকে এই শ্রীমদ ভাগবতম এর বিষয়ে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, আপনি অনেক জোর দিচ্ছিলেন,
এবং শ্রীল প্রভুপাদ তার তাৎপর্যে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একটি তাৎপর্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকের বাড়িতে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম থাকা উচিত, এবং যেহেতু তারা এই অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞান ভান্ডারকে অবহেলা করছে, সেই জন্য সারা বিশ্বে এত বিশৃঙ্খলা এবং এত অরাজকতা। Whatever Prabhupada wants, Prabhupada said, I want that every respectable person has a full set of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in his home. এবং তাই শিল প্রভুপাদ যা চান, শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, শিল প্রভুপাদ তিনি চান যে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত প্রতিটি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বাড়িতে যেন শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং চৈতন্য চরিতামৃতের একটি করে ফুল সেট তাদের বাড়িতে থাকে। So Guru Maharaj, we are praying, we are seeking your blessings. We Mayapur, we are going to start 1st August, the Bhadra Purnima festival. তো গুরু মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে আমরা 1 আগস্ট থেকে এই ভাদ্র পূর্ণিমা মহোৎসব আমরা শুরু করতে চাই। Bhagavata distribution marathon. And also we are requesting all the devotees, those who are participated to this class, এবং so সেই সাথে please support us. Mayapur. Last year, সেই সাথে যে সমস্ত ভক্তরা মায়াপুরে উপস্থিত রয়েছেন, যারা শুনছেন, আমরা সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। গত বছর আমরা Mayapur Bhagavad distribution is a first place all over the world. গত বছরে মায়াপুরের ভাগবত বিতরণ সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানে ছিল। It was the mercy of Guru Maharaj and all the devotees, those who supported to Mayapur. এবং তা ছিল গুরু মহারাজ আপনার পরম কৃপা এবং সমস্ত মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ যারা এটিকে সাপোর্ট করেছিলেন। Guru Maharaj can give some sort of instruction to us, blessings, how to move forward to distribute more Bhagavatam set and please Prabhupada and you. গুরু মহারাজ আপনি আমাদেরকে কিছু সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমরা আরো বেশি সংখ্যায় শ্রীমদ্ ভাগবত বিতরণ করতে পারি এবং শ্রীল প্রভুপাদ এবং আপনার শ্রীচরণ কমলের আনন্দ বিধান করতে পারি। Last year, I distributed double this year. So whatever you did last year, try to distribute the double this year. তোমরা গত বছর যা বিতরণ করেছিলে চেষ্টা করো এবছরে তা দ্বিগুণ করার জন্য, ডবল করার জন্য। গুরু মহারাজ, আপনার সেই চরণ কমলে ধন্যবাদ, প্রণাম। আমার প্রশ্ন, আমার কিভাবে সহজে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম লাভ করতে পারি? How can we easily get the mercy of Lord Chaitanya? গোপাল দেবনাথ বি বাড়িয়া। Lord Chaitanya said, since it was the option, that he loved I want to be with God. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চিন্তার মধ্যে রয়েছেন যে কিভাবে বদ্ধ জীবের উদ্ধার হবে। Lord Chaitanya Mahaprabhu is in anxiety how the fallen conditioned souls will be delivered. Krishna praying Gita Chai is the Jayapatākā. কৃষ্ণ প্রেম তিনি দিতে চান, কিন্তু আমরা চাই না কেন? He wants to give us love of Krishna, but why we don't want it?
যদি জপ করি, সেবা করি, ভাগবত পড়ি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা চৈতন্যদেবের কৃপা পাবো। If we chant the holy names, if we read the Srimad Bhagavatam, if we perform devotional service and read the Bhagavatam, then certainly we will get the mercy of Lord Chaitanya. So, don't worry. Lord Chaitanya is going to want you. So don't worry, Lord Chaitanya is? Why is he going to want you? He really wants you. চিন্তা করো না, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তোমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন, তোমার বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। তুমি চেষ্টা করো চৈতন্য দেবকে দেখার জন্য, তুমি কৃষ্ণ সেবা করতে চাও। তুমি চেষ্টা করো এবং চৈতন্য দেবকে ডাকার জন্য যে তুমি কৃষ্ণ সেবা করতে চাও। তো you try to call out to Lord Chaitanya and tell him that you would like to engage in Krishna's service, in devotional service. Wait. Don't wait. Do it. Do it. অপেক্ষা করো না, করো। All the time that just do it. There is a famous advertisement. Mike. Just do it. Just do it. Thank you. তো একটা অত্যন্ত নাম করা বিজ্ঞাপন রয়েছে, জাস্ট ডু ইট। তার মানে হচ্ছে শুরু করে ফেলো। Hare Bol. Hare Bol. Thank you. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.